Okay, in previous lecture, we have started the chapter hypoglycemic agent. In that chapter, we have already covered the definition what is meant by hypoglycemic agent. Before that, we have covered what is meant by diabetes mellitus. Then, what are the different types of diabetes mellitus and which factor are responsible for the diabetes mellitus. Then we have studied the what is meant by a hypoglycemic agent, the definition. Then the next classification of a hypoglycemic agent and classification. After classification, we have studied the insulin and its preparation. Up to this we have covered in a previous lecture. In today's lecture, we are going to study the new remaining drug under the chapter of a hypoglycemic agent, that is an oral hypoglycemic agent. That remaining drug we are going to study in a today's lecture. In shortly, I will revise the insulin bit only. The insulin, it is an hormone which can be produced by the islets of Langerhans of beta cells. Insulin, it is an hormone which is secreted by or which is produced by the beta cells of islets of Langerhans of pancreas, and it is an polypeptide in a nature and which containing nearly 51 amino acid, and that 51 amino acid is arranged into a two chain, chain A and chain B. Then chain A containing the 21 amino acid and chain B containing a 30 amino acid, and these two chains are linked by the disulfide bridge. If we have breaking that disulfide bond or disulfide base, that can be make the insulin inactive. Then nextly, what are the sources of insulin? Insulin, there are mainly two different sources. Firstly, animal sources, and nextly, insulin is prepared by the rDNA technology. Animal sources are the pancreas of a pig, ox, and porcine insulin. And next is an human insulin is produced either by its enzymatic modification of a porcine insulin or by using a rDNA technology in microorganism, that can be human insulin is prepared. Then nextly, we have studied what are the different properties of an insulin. Insulin, it is an white powder. Then it is slightly soluble in water, which can be dissolved in a dilute solution of a mineral acid soluble in a alkali hydroxide, in which it is hydrolyzed, and it when it comes in a contact with the proteolytic enzyme, that insulin it can be become a inactivated. Then next we have studied the stability and storage condition of an insulin. Insulin is sensitive to the heat and light, hence it is stored in a well closed container at a temperature below 8 degree centigrade, and it should not be allowed to freeze, and label of the container should be bear number of units per ml. Then animal source of insulin, then nextly expiry date of insulin, that then storage condition precaution are also mentioned in that. First precaution are mentioned in a container label is should not be allowed to freeze and shaken gently before the withdrawal of a dose. These are the some storage condition as well as the labeling condition required for the insulin. Then next we will study the uses of insulin. Insulin is used to control the diabetes mellitus, to treat insulin dependent diabetes mellitus. Then nextly, insulin used to regulate the carbohydrate metabolism. Then it is used to treat the hyperkalemia. Then it can be also used to treat the severe ketoacidosis or in case of a diabetic coma. Then nextly, pharmaceutical formulations of insulin: insulin injection, neutral insulin injection, biphasic insulin injection, globin zinc insulin injection, then isophene insulin injection, protamine zinc insulin injection, insulin zinc suspension. These are the some pharmaceutical formulations of an insulin. Last point under the insulin is an brand name of insulin is an Humulin, Novalin, Apidra, Mixtard, Actaprid. These are the some brand names of an insulin. This is the insulin part. तर हे इन्सुलिनचा पण फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितला किंवा जे आपल्याला क्वेश्चन किंवा आपल्या सिलेबस मध्ये मेन्शन केले ते.
त्याचबरोबर अनदर एक डेफिनेशन किंवा जे इन्सुलिन बॉडीमध्ये कसं प्रिपेअर होतं ते आपण बघितलं. कुठे सिक्रेट होतं तर इन्सुलिन इट इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पॅनक्रियाज ऑफ इन प्लॅलेट्स ऑफ लँगरहन्स ऑफ अन बीटा सेल इन पॅनक्रियाज मध्ये मोस्टली ते सिक्रेट होतं. आणि इन्सुलिन इट इज अन पॉलिपेप्टाइड इन नेचर अँड विच कंटेनिंग मेनली टू चेन ए अँड which containing mainly 51 amino acid, and that 51 amino acid is divided into two chain A and chain B. आणि हे आपण फक्त नॉर्मल इन्सुलिनची मेकॅनिझम बघितलं. पण ते बॉडीमध्ये कसं सिंथेसाइज होतं, पॅनक्रियाज मध्ये कसं सिंथेसाइज होतं ती पण एक शॉर्ट मध्ये एक रिवाइज करते मी. इनिशियली दिस कॅन बी सिंथेसिस फ्रॉम अ प्रायमरी अमायनो ऍसिड प्रो हार्मोन इन पॅनक्रियाटिक बीटा सेल. जे पॅनक्रियाटिक बीटा सेल्स आहेत त्या पॅनक्रियाटिक बीटा सेल्स मध्ये काय तर प्रायमरी अमायनो ऍसिड प्रेझेंट आहे. अँड त्याला काय म्हटलं जातं प्रीप्रो हार्मोन म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये काय तर पॅनक्रियाटिक सेल पॅनक्रियाज आहे त्याच्यामध्ये बीटा सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये काय असणार आहे प्रायमरी अमायनो ऍसिड प्रेझेंट असणार आहे. आणि दिस प्रायमरी अमायनो ऍसिड इट अंडरगो क्लिवेज किंवा ट्रान्सलोकेशन किंवा क्लिवेज मध्ये होत होतं. त्याच्यामध्ये काय होतं तर जे बीटा चेन आणि चेन ए आहे त्याचं सिंथेसिस व्हायला नेक्स्टली स्टार्ट होतं. मग त्याच्यामध्ये काय होतं फर्स्टली सिंथेसिस बीटा सेल्स कुठे प्रेझेंट आहेत पॅनक्रियाज मध्ये असणाऱ्या बीटा सेल्स. त्या बीटा सेल्स मध्ये काय तर प्रायमरी अमायनो ऍसिड प्रेझेंट आहे. ते अमायनो ऍसिड जो आहे त्या अमायनो ऍसिड विच अंडरगो ट्रान्सलोकेशन किंवा आपण त्याला क्लिवेज म्हणतो. ते गेल्यानंतर त्याच्यापासून काय होतं तर इट कॅन बी डिवायडेड इंटू चेन ए किंवा चेन बी मध्ये. त्याच्यामध्ये काय होतं तर परत त्याचं चेन ए चेन बी मध्ये डिवायडेशन व्हायला स्टार्ट होतं आणि त्याला काय होतं तर जे अदर ट्रान्सलोकेट किंवा अदर जे हार्मोन्स आहेत देट कॅन बी क्लिवेज किंवा ट्रान्सलोकेट होऊन त्याच्या यन टर्मिनल्स जे आहेत त्या टर्मिनलला येऊन ते जॉईन होतात किंवा जॉईन होतात. त्याच्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन काय होतं प्रो हार्मोनचं प्रो इन्सुलिन मध्ये होतं. त्याच्यानंतर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मध्ये काय होतं डायसल्फाइड बॉन्ड जनरेट होतात आणि ते डायसल्फाइड बॉन्ड काय करतात तर दोन चेन ज्या आहेत सेपरेट झालेल्या क्लिअर झाल्या त्या चेनला काय म्हणतात बाइंड करतात आणि त्याचं मॉडिफिकेशन करून त्याचं काय होतं तर एंडीपेप्टाइड एन्झाईमचा यूज करून त्याला काय होतं तर त्याच्या रिमेनिंग काय अदर जे हार्मोन्स आहेत दॅट कॅन बी अटॅच टू द यन टर्मिनल आणि त्याचा परत नेक्स्टली काय होतं तर इन्सुलिन फॉर्म होतं. ही जस्ट अ नॉर्मल प्रोसिजर. आय थिंक ही तुम्हाला कोलॉजी मध्ये झाली असेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो आपला फर्स्ट ड्रग होता क्लोरप्रोपॅमाइड. हा ड्रग आय थिंक हा आपण प्रिवियस लेक्चर मध्ये ऑलरेडी कव्हर केलेला आहे तरी पण शॉर्ट मध्ये बघूया आपण. क्लोरप्रोपॅमाइड स्ट्रक्चर. ते स्ट्रक्चर मध्ये काय बघा केमिकल नेम ऑफ क्लोरप्रोपॅमाइड वन इन ब्रॅकेट पॅरा क्लोरोबेन्झिल सल्फोनिल ब्रॅकेट कंप्लीट 3 प्रोपाइल युरिया. This is the one chemical name. Another is an N in bracket para chlorobenzyl sulfonyl bracket complete N propyl urea. This is the chemical name of chlorpropamide. Structure आहे त्याचा त्याच्यानंतर त्याचं केमिकल नेम. तर केमिकल नेम कसं आलं तर त्याच्यामध्ये काय तर प्रोपाइल युरिया जो आहे तो विच इज अ बेसिक ग्रुप आहे. त्याच्यामध्ये काय तर प्रोपाइल युरिया बेसिक ग्रुप. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं नंबरिंग द्यायचं. त्याच्यामध्ये जर 1 2 3 नंबरिंग दिलं त्याच्यानंतर दिसतंय ना प्रोपाइल मॉइटी. दिस इज अ युरिया मॉइटी. ही कोणती आहे ही युरिया मॉइटी आणि दिस इज अ प्रोपाइल मॉइटी. इथे दिस इज अ युरिया मॉइटी दिस इज अ प्रोपाइल मॉइटी. दिस इज अ प्रोपाइल युरिया हे जे आहे ते विच इज अ बेसिक ग्रुप आणि ते आपण अकॉर्डिंग टू रूल आपण काय करतो ते लास्टला घेतो. आता त्याला नंबरिंग जर दिलं आपण 1 2 3 तर आता ह्यात 1 नंबर पोझिशनला काय तर दिस इज अ para this is an para position, this is an chloro para chloro benzene and this is an sulfonyl group. At a 3 number carbon, the 3 number position 1 number position la wait a minute.
Hello, I'm audible to all. Hello. Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Right? आता केमिकल नेम कसं आहे बघा. दिस इज ना 1 नंबर पोझिशन. या 1 नंबर पोझिशन वरती काय येतं हा पॅरा नंबर पोझिशन पॅरा क्लोरो and this is a chloro benzene. This is a benzene ring. Para chloro benzene and this is a sulfamyl group. आता झालं तर 1 नंबर पोझिशन डाटा झालेला आहे. त्यामुळे फर्स्ट केमिकल नेम लिहिताना रासला काय करतो आपण 1 नंबर पोझिशन इन ब्रॅकेट पॅरा क्लोरो बेन्झीन सल्फोनिल then bracket complete after bracket at a 1 2 3 number position la 3 this is a propyl 3 propyl and this is a urea moiety. This is the chemical name for a chloropropamide and here we have used a n1 substitution and n4 means या nitrogen ते हे attach झालेले आहेत. तर n in bracket para chloro benzyl sulfonyl then this nitrogen त्याच्यावरती n propyl urea. This is another chemical name of a chloropropamide. Then nextly properties of chloropropamide: color, white crystalline powder, odor, odorless, taster, tasteless, solubility, which is insoluble in a water but soluble in a alcohol and alkali hydroxide. Solubility which is insoluble in a water but soluble in alcohol and alkali hydroxide. Then next storage condition, it is stored in a well closed container. It is stored in a well closed container. This is the storage condition. Then nextly uses of chloropropamide. It is used in a non-insulin dependent diabetes mellitus. Mostly chloropropamide, it is an oral hypoglycemic agent. As a oral hypoglycemic agent म्हणून आपण यूज करतो. जे नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस आहे त्या केसमध्ये हा ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट आपण यूज करतो. नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटस मध्ये हा यूज केला जातो. देन डायबिटीस इन्सिपिडस या कंडिशन मध्ये पण याचा यूज केला जातो. डायबिटीस इन्सिपिडस means what is mean by diabetes insipidus? लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलंय का? Okay, diabetes insipidus. This is a disorder related to the increased urine excretion to the kidney. त्याच्यामध्ये काय होतं इन्क्रीज युरिन एक्सक्रीशन आणि त्या एक्सक्रीशन ते काय होतं एक्सेसिव्ह ग्लुकोज लेवल जे ग्लुकोज आहे बॉडी मधले ते काय होतं बॉडीच्या बाहेर एक्सिट केलं जातं. मग त्याच्यामुळे कशामुळे होतं इन्क्रीज युरिन एक्सक्रीशन ड्यू टू द किडनी डझंट ऍब्सॉर्ब द वॉटर. किडनी डझंट ऍब्सॉर्ब वॉटर अँड इट कॅन बी किंवा किडनी जे आहे त्याचं जे फंक्शन आहे इट कॅन बी नॉट परफॉर्म द रेग्युलर किंवा त्याचं जे प्रॉपर फंक्शन आहे किडनी ते परफॉर्म करत नाही. मग याच्यामध्ये काय होतं किडनी काय करते तर जे किडनीमध्ये किंवा युरिन एक्सेसिव्ह युरिन सिक्रेशन होतं त्याच्यामध्ये ग्लुकोजचं कॉन्सन्ट्रेट ग्लुकोज एक्सेसिव्ह मध्ये बॉडीच्या बाहेर एक्सेस केलं जातं त्यामुळे युरिन बिकम मोर कॉन्सन्ट्रेटेड. त्यामुळे काय होतं तर त्या कंडिशन मध्ये युरिन जे आहे ते काय होतं कॉन्सन्ट्रेटेड होतं. त्या कंडिशनला काय म्हणतात त्याचा रिझल्ट किंवा थर्स्ट किंवा अदर सिम्पटम्स अकर होतात. त्या टाईपच्या डायबिटीस मेलिटस त्याला डायबिटीस इन्सिपिडस म्हटलं जातं आणि ते ट्रीट करण्यासाठी पण क्लोरोप्रोपॅमाइडचा यूज केला जातो. देन नेक्स्टली डोसेज फॉर्म ऑफ क्लोरोप्रोपॅमाइड याच्यानं क्लोरोप्रोपॅमाइड टॅबलेट इथे दिसतंय इमेज मध्ये क्लोरोप्रोपॅमाइड टॅबलेट. देन नेक्स्टली ब्रँड नेम ऑफ एन क्लोरोप्रोपॅमाइड. फर्स्ट इज एन डायबेटॉल then second diabetes and chlorphormine. These are the brand names of an chloropropamide. First diabetol, diabetes and chlorphormine. These are the some brand names of an chloropropamide. Then second drug we have studied is an tolbutamide. Color white crystalline powder, odor odorless, solubility which is insoluble in a water but soluble in a alcohol and sodium hydroxide in a dilute minerals. Then storage condition, it is stored in a well closed container. Uses, it is used in a non-insulin dependent diabetes mellitus and is substitute user for other it is also used as a substitute for other hypoglycemic agent. Means it can be also used along with the combination of an other hypoglycemic agent. Then dosage form is an tolbutamide tablet form. Image मध्ये दिसते सगळ्यांना tolbutamide tablet. Then brand name is an tolbutab and rastinon. These are the brand names of an tolbutamide. And then next important drug is an fenformin. It is comes under the class of bigonid class standards हे example आहे. It is an bigonid derivative and this is the structure of an fenformin.
फिन फॉर्मिन, इट इज अन बायगोनेट डेरिव्हेटिव्ह. अँड स्ट्रक्चर ऑफ फिन फॉर्मिन बघा हिअर, त्याच्यामध्ये काय काय तर बायगोनाइड मॉइटी एक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्टली बायगोनाइड moiety along with that it also contains phenyl and ethyl moiety. आता याच्यामध्ये काय, ही जी रिंग दिसते प्लीज, दिस इज अन बायगोनाइड moiety. कर्सर दिसतोय सगळ्यांना? येस मॅम. येस मॅम. या नायट्रोजन पासून अप टू दिस पर्यंत ही जी मॉइटी आहे विच इज अन बायगोनाइड मॉइटी. आता बायगोनाइड मॉइटी आहे आणि याच्यातले जे दोन असतील हायड्रोजन ते दोन डिफरंट ग्रुपने रिप्लेस केले जातात आणि इकडला पण हायड्रोजन जे आहे तो काय केला जातो, इकडले पण दोन हायड्रोजन आहेत ते वेगवेगळ्या ग्रुपने रिप्लेस केले जातात. बेसिक स्ट्रक्चर होतं बायगोनाइडचं आणि दिस इज अन बायगोनाइड मॉइटी. आता याच्यामध्ये काय बघा, हा काय तर फिन फॉर्मिंग, याच्यामध्ये दिस इज अन बायगोनाइड मॉइटी. त्याच्यानंतर इथं कोणता ग्रुप अटॅच झालेला आहे, कोणता ग्रुप आहे, 2 कार्बन आहे, इथाइल ग्रुप अटॅच झालेला आहे. त्याच्यानंतर हा कोणता ग्रुप आहे तर फिनाइल आहे. इथं हा कार्बन नंबर 1 and 2 आणि त्या कार्बन नंबर 2 वरती दिस इज अन फिनाइल रिंग अटॅच झालेली आहे. हा कोणता आहे, दिस इज अन बायगोनाइड मॉइटी, दिस इज अन इथाइल अँड दिस इज अन फिनाइल. हे काय तर डिफरंट ग्रुप. बघा आता बायगोनाइड मॉइटी, आता आपल्याला काय करायचं आहे, नंबरिंग द्यायचं आहे. 1 2 3 4 5 आपण काय केलं, नंबरिंग दिलं त्याला. नायट्रोजन ह्याला 1 2 3 4 5 नंबरिंग दिलं. त्याच्यानंतर हा काय आहे तर ह्या 1 नंबर पोझिशनला हा इथाइल अटॅच झालेला आहे. मग इथाइल मध्ये पण 2 कार्बन आहेत, आपण परत त्या कार्बनला सेपरेट नंबरिंग द्यायचं 1 and 2. त्याच्यानंतर काय, आता आपल्याला केमिकल नेम राईट डाऊन करायचा आहे. जसं बायगोनाइड मॉइटी आणि ओनली वन सबस्टिट्यूट याला काय झालेलं आहे तर अटॅच झालेलं आहे. कोणता अटॅच झालेला आहे तर ही इथाइल फिनाइल जी रिंग आहे ती अटॅच झालेली आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त तो इथाइल बायगोनेट आपल्याला असला घ्यायचा. आता काय करायचं, डायरेक्टली आपल्याला सबस्टिट्यूट कोणता अटॅच झालेला आहे तो फक्त आपल्याला सबस्टिट्यूट स्टार्टिंगला घ्यायचा आहे. आता काय येणार आहे, हा 1 2 3 4 5 हे नंबरिंग, त्यातला 1 नंबर पोझिशन, त्यामुळे फर्स्टली काय येणार आहे, ब्रॅकेटच्या आउटसाइड 1 येणार. देन नेक्स्टली काय येणार आहे, ब्रॅकेट येणार आहे. तिथलं केमिकल नेम जरा मिस्टेक आहे याच्यामध्ये, जे मी सांगते त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करा. याच्यामध्ये फर्स्टली काय येणार आहे, हा नायट्रोजन 1, देन इन ब्रॅकेट द्यायचं, त्याच्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये काय येणार आहे 1 2, परत एकदा 1 and 2, कारण हा 1 त्या 1 वरती हा इथाइल अटॅच झालाय, त्या इथाइलला परत आपण सेपरेट नंबरिंग दिलं 1 and 2. मग त्यातल्या 2 नंबर कार्बन वरती काय आहे, ही फिनाइल रिंग आहे. त्यामुळे फर्स्टली 1 इन ब्रॅकेट 2 फिनाइल, देन इथाइल, and this is an बायगोनाइड moiety. This is chemical name of an fin forming. काय आलं केमिकल नेम, 1 in bracket 2 phenyl ethyl bracket complete बायगोनेट, 1 in bracket 2 phenyl ethyl बायगोनेट. This is the chemical name of an fin forming. ओके, समजलं? याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे? नो मॅम. ओके, ऋषिकेश गाजरे आहेत का, रोल नंबर 53? रोल नंबर 53, रोल नंबर 53 ऋषिकेश गाजरे. येस मॅडम. हा, काय आलं केमिकल नेम, कोणता ड्रग बघतोय आपण? आन्सर द्या लवकर. फेनफॉर्मिन ड्रग बघते मॅडम. कोणता ड्रग बघतोय? फेनफॉर्मिन. फिनफॉर्मिन. ओके, काय आलं केमिकल नेम? 2p in bracket ethyl बायगोनेट. लक्ष नव्हतं, बरोबर आहे. होतं का लक्ष? हाय मॅडम. हा, बायगोनेट इन माहिती तो काय करतो आपण आयडेंटिफाय करतो आणि तो आपण लास्टला राईट डाऊन करतो. आज आयडेंटिफाय केला, आफ्टर दॅट त्याला काय करतो आपण केमिकल नेम देतो 1 2 3 4 5 असं त्याला आपण नंबरिंग दिलं. नंबरिंग दिल्यानंतर जर नायट्रोजन 1 आहे, या 1 ला हा इथाइल ग्रुप अटॅच आहे, 1 and 2 नंबर हा काय तर इथाइल ग्रुप अटॅच आहे. हा 1 नंबर नायट्रोजन त्याला काय हा इथाइल ग्रुप अटॅच आहे, त्या इथाइल मधला
1 and 2 नंबर कार्बनला दिसताना फिनाइल रिंग काय अटॅच आहे. हा ओनली वन सबस्टिट्यूट कशावरती प्रेझेंट आहे तर ह्या बायगॉनिड वरती प्रेझेंट आहे. अकॉर्डिंग टू द रूल आपण काय करतो तर जो काही सबस्टिट्यूट आहे तो आयडेंटिफाय करतो. ओनली वन सबस्टिट्यूट असेल तर तो आपण स्टार्टिंगला घेतो. जर मोर दॅन वन सबस्टिट्यूट असेल इफ वी हॅव देन वी हॅव फॉलोइंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मग इथं काय तर ओनली वन सबस्टिट्यूट आहे. कोणता सबस्टिट्यूट आहे तर यातला नायट्रोजन नंबर 1. कारण आपण ह्याला 1 कसा आला कारण आपण ह्याला नंबरिंग दिलं 1 2 3 4 5 तर नंबरिंग दिलं. हा नायट्रोजन 1 हा नायट्रोजन 1 वरती हा सबस्टिट्यूट प्रेझेंट आहे. त्यामुळे आपण स्टार्टिंगला काय करतो 1 घेतो. देन नेक्स्टली वी आर टेकिंग अ ब्रॅकेट. नेक्स्टली आपण काय करतो ब्रॅकेट देतो 1 त्याच्यानंतर ब्रॅकेट. ब्रॅकेट मध्ये काय येणार आहे परत सबस्टिट्यूट जो आहे तो कॉम्प्लिकेटेड असल्यावर आपण ब्रॅकेट देतो. मग इथं काय तर इथाइल ग्रुप प्रेझेंट आहे. मग इथाइल मध्ये हा कार्बन नंबर 1 and 2 आला. हा कार्बन नंबर 2 वरती दिस इज अ फिनाइल रिंग प्रेझेंट आहे. त्यामुळे काय येणार 1 इन ब्रॅकेट 2 फिनाइल देन इथाइल अँड बायगॉनिड. दिस इज द केमिकल नेम ऑफ एन फिन फॉर्मिंग. समजलंय सगळ्यांना? काकडे प्रथमेश काकडे अजूनही लक्ष नाही. येस मॅडम. समजलं कसं आलं केमिकल नेम? मॅडम येस. Okay. Then nextly chemical name and next physical property color white crystalline powder odorless taste bitter then solubility which is soluble in a water and in a alcohol. And storage condition same as like previous stored in a well closed container. Is the fin form. Then nextly uses of fin forming. It is used in to treat the non-insulin dependent diabetes mellitus. NIDDM means non-insulin dependent diabetes mellitus and it can be also used to reduce the blood cholesterol level in a maturity onset. त्याच्यामध्ये काय तर जे आपण स्टार्टिंगला बघितलं होतं इन्सुलिनचं सिक्रेशन जर रिड्यूस झालं तर डिफरंट फॅक्टर्स कॅन बी किंवा डिफरंट फॅक्टर्स किंवा व्हेरियस बॉडी फंक्शन्स किंवा व्हेरियस बॉडी फंक्शन्स वरती मोस्टली अफेक्ट होतो. त्याच्यामध्ये मोस्टली कार्बोहायड्रेट असेल प्रोटीन लिपिड मेटाबॉलिझम असेल या वेगवेगळ्या डिफरंट बॉडी फंक्शन वरती पण काय होतं तर इन्सुलिनचं सिक्रेशन रिड्यूस झाल्यामुळे किंवा हायपोग्लायसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस झाल्यामुळे बॉडीवरती हे वेगवेगळे डिफरंट इफेक्ट्स येतात. मग त्यामध्ये काय तर ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल हे काय होते इन्क्रीज होते. कार्बोहायड्रेट किंवा फॅटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे काय होतं तर ऑटोमॅटिकली काय होतं तर ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल काय आहे ती इन्क्रीज होते. मग त्या केसमध्ये टू रिड्यूस दॅट ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल इन मॅच्युरिटी ऑफ ऑनसेट त्या केसमध्ये हा मोस्टली यूज केला जातो फिन फॉर्मिन. देन नेक्स्टली डोसेज फॉर्म काय तर फिन फॉर्मिन टॅबलेट फॉर्म आणि ब्रँड नेम्स आहेत सुक्रोनेज अँड बिस्लिम. these are the brand names of a fin forming. Sucrose and bislim, these are the brand name. नेक्स्ट ड्रग इज ना मेटफॉर्मिन. आता मेटफॉर्मिन हा काय नेक्स्ट ड्रग आहे. त्याच्यामध्ये पण सेम काय तर बायगॉनिड इट इज ना बेसिक ग्रुप किंवा बेसिक मॉइटी आहे. याच्यामध्ये बायगॉनिड मॉइटी आहे ती काय तर बेसिक मॉइटी आहे आणि याच्यामध्ये आणि फिन फॉर्मिन मध्ये फक्त स्लाइटली डिफरन्स आहे. काय तर फिन फॉर्मिन मध्ये काय होतं तर हा जो इथं डायमिथाइल ग्रुप जो दिसतोय तुम्हाला सॉरी डायसिनाइल जो ग्रुप दिसतोय इथं डबल रिंग wait नेक्स्ट बघा याच्यामध्ये काय तर हा मेटफॉर्मिनचे जे स्ट्रक्चर आहे तर त्या स्ट्रक्चर मध्ये काय तर फक्त स्लाइटली डिफरन्स आहे. याच्यामध्ये काय होणार आहे तर फक्त स्लाइटली डिफरन्स आहे. तर इथं काय तर ही डायमिथाइल ग्रुप जो दिसतोय तुम्हाला CH3 त्या ठिकाणी काय होता तिकडं फिन फॉर्मिन मध्ये कोणता ग्रुप होता कोणता ग्रुप होता फिनाइल इथाइल होतं तिथं. त्या याच्यामध्ये काय होतं फिनाइल इथाइल ग्रुप काय होता फिन फॉर्मिन मध्ये प्रेझेंट होता. आता मेट फॉर्मिन मध्ये काय तर फक्त स्लाइटली डिफरन्स आहे. काय तर जो फिनाइल इथाइल ग्रुप ज्या नायट्रोजन वरती जो फिनाइल इथाइल ग्रुप अटॅच झाला होता त्या ठिकाणी फक्त काय झालेलं आहे तर डायमिथाइल ग्रुप इथं काय झालेला आहे अटॅच झालेला आहे. ते काय तर मेट फॉर्मिनचं स्ट्रक्चर आहे. काय फक्त
या नायट्रोजन वरती काय झालेलं आहे तर डायमिथाइल, हा एक मिथाइल ग्रुप आणि हा एक मिथाइल ग्रुप इथं अटॅच झालेला आहे. फक्त डायमिथाइल ग्रुप अटॅच झालेला आहे आणि सेम बायगॉनिड मल्टी पण सेम येणार आहे आणि नंबरिंग पण सेम 1 2 3 4 5 नंबरिंग आला. त्याच्यानंतर दिस 1 नंबर पोझिशन 1 नंबर पोझिशन वरती काय तर हा कोणता ग्रुप प्रेझेंट आहे, डायमिथाइल ग्रुप प्रेझेंट आहे. देन केमिकल नेम काय येणार याचं, काय येणार केमिकल नेम, 1-diethyl biguanidine. 1 डायइथाइल और मिथाइल, Dimethyl. मिथाइल डायमिथाइल डायमिथाइल बायगॉनिडीन. हे जे खाली आहे ते कसे चालेल तर मेटफॉर्मिन फिनफॉर्मिनचं केमिकल नेम आलेलं आहे. इथं काय येणार आहे, ह्याचं केमिकल नेम काय येणार आहे मेटफॉर्मिनचा 1 डायमिथाइल बायगॉनिडीन. दिस इज ना केमिकल नेम ऑफ आहे ना मेटफॉर्मिन. सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं हे जे केमिकल नेम आहे ते फिनफॉर्मिनचं आहे आणि याचं केमिकल नेम काय तर फक्त फिनफॉर्मिन मेटफॉर्मिन मध्ये फक्त स्लाइटली डिफरन्स आहे. काय डिफरन्स आहे तर या नायट्रोजन मध्ये फिनफॉर्मिन मध्ये काय होतं तर फिनाइल इथाइल ग्रुप अटॅच होता आणि इथं काय तर डायमिथाइल ग्रुप फक्त अटॅच झालेला आहे आणि बाकी सगळे बायगॉनिड मल्टी पण सेम आहे. मग दिसताना बायगॉनिड मल्टी त्याला आपण नंबरिंग देतो 1 2 3 4 5 हे नंबरिंग दिलं. त्याच्यातल्या नंबर 1 ला काय तर हा डायमिथाइल, हा एक मिथाइल आणि हा एक मिथाइल प्रेझेंट आहे. 2 आहेत म्हणून आपण डाय यूज करतो. त्यामुळे केमिकल नेम काय येणार 1 डायमिथाइल बायगॉनिडीन. दिस इज द केमिकल नेम ऑफ metformin. Then nextly their physical properties of metformin. Metformin, their physical properties. It is a white crystalline powder, odorless. Metformin, it is a white crystalline powder, odorless, and which is in a bitter in a taste, and it can be soluble in a water and insoluble in a chloroform. Physical property, color of metformin, it is a white crystalline powder, odorless. Taste, which is bitter in a taste. Solubility, which is freely soluble in a water and insoluble in a chloroform. Then nextly, their storage condition, stored in a well closed container. Then nextly uses काय आहेत त्याचे बघा, सेम युजेस आहेत. नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलाइटस, and it can be also used in a insulin dependent diabetes mellitus in the combination with insulin. हा काय तर इन्सुलिन बरोबर कॉम्बिनेशन मध्ये पण इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलाइटस मध्ये यूज केला जातो. Then it can be also used in non insulin dependent diabetes mellitus as an oral hypoglycemic agent म्हणून पण यूज केला जातो. Then it also used in obesity मध्ये पण हा यूज केला जातो, कारण इन्सुलिनचे जे सिक्रेशन एक्सेस कमी झाले तर त्याचे वेगवेगळे आपण इफेक्ट बघितले होते. हायपोकोलेस्टेमिया पण त्याचा एक इफेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं, ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल इन्क्रीज होते, विच रिझल्ट इन टू द ओबेसिटी ऑफ द पेशंट. काय होतं रिझल्ट काय होतं तर ओबेसिटी इन्क्रीज होते किंवा वेट पेशंटचं इन्क्रीज होतं. मग त्या केसमध्ये किंवा इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलाइटस मध्ये ऍज अलॉंग विथ कॉम्बिनेशन विथ इन्सुलिन इट कॅन बी used to treat the insulin dependent diabetes mellitus. Then it can be also used to treat the non-insulin dependent diabetes mellitus. Nextly, dosage form weapon metformin is a metformin tablet form. Brand name is a Dibex or Diformin. These are the brand name. And this is a metformin hydrochloride tablet. Dosage form metformin tablets. For example, film coated tablet आहेत metformin hydrochloride tablet. Then brand name Dibex or Diformin. These are the brand names of metformin. Then next drug is glibenclamide. Glibenclamide, it is one of the oral hypoglycemic agent and it can be used to treat the non-insulin dependent diabetes mellitus. And it was nearly discovered in 1969 and it can be approved by medicinal uses in the United States in 1984. And this containing a sulfonylurea, and this can be increase the both basal insulin secretion or a meal stimulated insulin secretion. This can be this is an oral hypoglycemic agent and mostly used to treat the non-insulin dependent diabetes mellitus. And first it can be discovered in 1969 and their uses is approved for a medicinal purpose in the United States in the year 1984. And this sulfonylurea increases both the nasal insulin secretion and a meal stimulated insulin
secretion, basal insulin secretion and a meal stimulated insulin release. Then nextly, physical properties of an insulin glibenclamide is an first color of glibenclamide is an white crystalline powder, odorless, and it can solubility of glibenclamide. It is a very slightly soluble in a water and it is soluble in a chloroform. Yeah. Glibenclamide, their physical property, color, white crystalline powder, odorless, and its solubility. It is very slightly soluble in a water and soluble in a chloroform. Storage condition same आहे. काय storage condition? It is stored in a well closed container मध्ये तो store केला जातो. Then nextly uses of this glibenclamide. It is used used to treat the non-insulin dependent diabetes mellitus. It is used also alone or it can be also used in a combination with an other other bigonids. Bigonid under bigonid category अंडरचे examples कोणते? Bigonid class चे? Metformin and metformin. Okay, fenformin and metformin. Okay, very good. This glibenclamide drug, it can be used as a alone or it can be also used in a combination with an other bigonid, moiety किंवा boygonid agent बरोबर हा combination मध्ये use केला जातो. And it can be also used as a substitute for a hypoglycemic agent. जे other hypoglycemic आहेत except bigonid category, bigonid बरोबर हा also use केला जातो combination. Along with that, it can be also used to treat used in combination with the chlorpropamide किंवा other जे drug आहे त्याच्या बरोबर पण हा काय तर use केला जातो combination मध्ये. Then their dosage form, glibenclamide tablet form, and then lastly brand name is an Davonil and Euglucon. These are the brand name of an glibenclamide. Brand name Davonil and Euglucon. These are the brand name of an glibenclamide. Okay, here we have completed our hypoglycemic bit or hypoglycemic agent chapter. Up to this, if anyone having any doubt, any query? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Then we will stop here. Yes, ma'am. Thank you all of you.